36. I had to find a job. Xin mời các bạn theo dõi lại phim và ôn lại cách giới thiệu người khác, cách sử dụng đại từ quan hệ. Where did you say it was? This is it. Barker Street. We're looking for number 57. What am I going to say to him? It'll be fine. He's your brother. So, who's going to knock? I guess I will. I'm so nervous. Don't worry. We'll be here. Hello. I wonder... I'm sorry to bother you. I'm looking for... it's very hard to explain. Perhaps my partner can help you. David! I'm so good to see you. I'm so ashamed. I've been so selfish. I'm so glad you're alright. I've been so worried. Rose, this is my sister Anne. Your sister? And this is my girlfriend, Rose. Trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng An tìm hiểu tại sao David lại bặt tâm trong một thời gian dài như vậy. Điều gì đã xảy ra với David? Tại sao cậu ta lại bỏ học? Vân vân. Chúng ta cũng sẽ ôn lại cách sử dụng thời quá khứ đơn giản. Trong khi theo dõi phim, các bạn hãy xác định xem câu nào trong số các câu sau thể hiện nội dung chính của đoạn phim. 1. David failed the exam. 2. He had to find a job. 3. He came back to Singapore once. 4. He had some difficult time. 5. He met Rose. What happened? Why did you stop writing? I started my course at university, but it was very difficult. Computer science isn't for me. Did you fail your exams? Yes, I let everyone down. I just wanted to die. Dad must be so angry. He's just worried about you, David. I didn't know what to do. I was so confused. I had to find a job. I couldn't use Father's money anymore. So I applied for a job at the markets, and Phil was very kind. He agreed to give me a job if I could get a working visa. How did you? I went home and applied for it. You mean you went back to Singapore? Yes. I was too ashamed to see anyone. I'm such a failure. I don't think you're a failure. Anyway, I returned here and I started work. I met Rose. And we moved in together. And, well, then Sam came along. It's an amazing story. I think it's wonderful. Mum and Dad won't think it's that wonderful. I'll be so relieved you're safe. We didn't know what to think, David. Câu chuyện của David thật là thú vị phải không các bạn? Và cậu ta cũng là người rất biết tự lo cho bản thân mình đấy chứ. Điều đáng trách duy nhất có lẽ là cậu ta không thông báo cho gia đình những gì xảy ra với bản thân mình. Quay trở lại với bài, các bạn có xác định được câu nào trong số các câu sau thể hiện ý chính của đoạn phim ngày hôm nay không? Chúng ta cùng phân tích. Tất cả các sự kiện trên đều đúng. Vậy thông tin nào thể hiện nội dung chính của đoạn phim? Câu số 1 là sự kiện chắc đã xảy ra cách đây lâu rồi. Chúng ta cũng biết là David đã tìm được một việc làm ở khu chợ và cậu ta cũng đã quay trở lại Singapore. Các bạn có biết tại sao không? Chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Câu thứ tư có vẻ là câu tổng hợp nội dung của những sự kiện trên. Còn câu cuối cùng
là một sự kiện vui xảy ra với David. Vậy chắc các bạn cũng có thể đoán được câu số 4 là câu thể hiện nội dung chính của đoạn phim ngày hôm nay. He had some difficult time. Tất nhiên một số sự kiện như David gặp Rose rồi hai người có con là những sự kiện vui với cậu. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang lượt nghe lấy thông tin chi tiết. Xin mời các bạn theo dõi lại toàn bộ phim và sắp xếp các sự kiện sau theo thứ tự đã xảy ra. David came back to Singapore. He failed the exam. He applied for a job at the market. He moved into the present house. Nhóm từ apply for a job có nghĩa là xin việc. Xin mời các bạn theo dõi lại chiếc đoạn phim và sắp xếp các sự kiện trên theo thời gian từng việc xảy ra. Chúng ta bắt đầu. What happened? Why did you stop writing? I started my course at university. It was very difficult. Computer science isn't for me. Did you fail your exams? Yes. I let everyone down. I just wanted to die. Dad must be so angry. He's just worried about you, David. I didn't know what to do. I was so confused. I had to find a job. I couldn't use Father's money anymore. So I applied for a job at the markets, and Phil was very kind. He agreed to give me a job if I could get a working visa. How did you? I went home and applied for it. You mean you went back to Singapore? Yes. I was too ashamed to see anyone. I'm such a failure. I don't think you're a failure. Anyway, I returned here and I started work. I met Rose. And we moved in together. And, well, then Sam came along. It's an amazing story. I think it's wonderful. Mum and Dad won't think it's that wonderful. I'll be so relieved you're safe. We didn't know what to think, David. Nếu các bạn theo dõi phim thường xuyên thì có thể xác định được thứ tự các sự kiện tương đối dễ dàng. Xin mời các bạn theo dõi lại phim và kiểm tra đáp án. What happened? Why did you stop writing? I started my course at university. It was very difficult. Computer science isn't for me. Did you fail your exams? Yes. I let everyone down. I just wanted to die. Dad must be so angry. He's just worried about you, David. I didn't know what to do. I was so confused. I had to find a job. I couldn't use Father's money anymore. So I applied for a job at the markets, and Phil was very kind. He agreed to give me a job if I could get a working visa. How did you? I went home and applied for it. You mean you went back to Singapore? Yes. I was too ashamed to see anyone. I'm such a failure. I don't think you're a failure. Anyway, I returned here and I started work. I met Rose. And we moved in together. And, well, then Sam came along. Có một chi tiết chúng ta không biết là trước khi David và Rose dọn về ở cùng với nhau thì từng người một ở đâu. Và các bạn cũng có biết David quay trở lại Singapore để làm gì sau khi xin được việc làm ở chợ không? Chúng ta cùng theo dõi lại. He's just worried about you, David. I didn't know what to do. I was so confused. I had to find a job. I couldn't use Father's money anymore. So I applied for a job at the markets, and Phil was very kind. He agreed to give me a job if I could get a working visa. How did you? Đây là vấn đề có liên quan đến yêu cầu thị thực của chính phủ Australia. Khi sang học ở Australia, chắc là David chỉ có thị thực sinh viên, student visa. Và thị thực này không cho phép David được làm việc đầy đủ thời gian, full time. Vì vậy David phải quay trở lại Singapore và xin thị thực lao động, working visa. Xin mời các bạn theo dõi lại đoạn này. I didn't know what to do. I was so confused. I had to find a job. I couldn't use Father's money anymore. So I applied for a job at the markets, and
Phil was very kind. He agreed to give me a job if I could get a working visa. Trong phần tiếp theo, như thường lệ, xin mời các bạn lượt nghe và tóm tắt thông tin đoạn phim ngày hôm nay. Khi tóm tắt phim thì chúng ta có thể sử dụng nhiều thời khác nhau như thời hiện tại, thời quá khứ vân vân. Tuy nhiên nội dung của đoạn phim ngày hôm nay là David kể lại những gì đã xảy ra với cậu trong quá khứ. Vậy chúng ta có thể dùng thời quá khứ đơn giản khi tóm tắt. Xin mời các bạn hoàn thiện bản tóm tắt gợi ý sau đây. David tells his sister what happened to him after starting the course in... He could not study anymore, so he... a job in the market. He also had to go back to Singapore to get a... Then he met Rose, and they had a... He is still feeling very... for not contacting his family. Mời các bạn theo dõi lại phim và lấy thông tin để điền vào chỗ trống từ 1 đến 4. Riêng chỗ trống thứ 5, các bạn hãy sử dụng một tính từ để thể hiện cảm giác của David khi không liên hệ với gia đình. What happened? Why did you stop writing? I started my course at university. It was very difficult. Computer science isn't for me. Did you fail your exams? Yes. I let everyone down. I just wanted to die. Dad must be so angry. He's just worried about you, David. I didn't know what to do. I was so confused. I had to find a job. I couldn't use Father's money anymore. So I applied for a job at the markets, and Phil was very kind. He agreed to give me a job if I could get a working visa. How did you? I went home and applied for it. You mean you went back to Singapore? Yes. I was too ashamed to say anyone. I'm such a failure. I don't think you're a failure. Anyway, I returned here and I started work. I met Rose. And we moved in together. And, well, then Sam came along. It's an amazing story. Oh, I think it's wonderful. Mum and Dad won't think it's that wonderful. I'll be so relieved you're safe. We didn't know what to think, David. Các bạn có điền được hết các thông tin trong bài tóm tắt trên không? Chúng ta cùng phân tích. David tells his sister what happened to him after starting the course in... He could not study anymore, so he... a job in the market. He also had to go back to Singapore to get a... Then he met Rose, and they had a... He's still feeling very... for not contacting his family. Các thông tin từ số 1 đến số 4 đều có trong phim đúng không? Các bạn có nhớ David theo học ngành gì không? Ngành công nghệ thông tin, Computer Science. Nhưng ngành này quá khó và cậu không theo học được nữa, đành phải đi xin việc. Applied for, ở một khu chợ. Người thuê cậu ta yêu cầu cậu phải có thị thực lao động, Working Visa, nên cậu đã quay về Singapore và xin thị thực lao động. Sau đó cậu gặp Rose và hai người đã có một cháu bé trai, a baby boy. Xin mời các bạn theo dõi lại đoạn cuối và dùng một tính từ thể hiện cảm xúc của David sau những biến cố ở trên. I met Rose. We moved in together. Well, then Sam came along. It's an amazing story. Oh, I think it's wonderful. Mum and Dad won't think it's that wonderful. I'll be so relieved you're safe. We didn't know what to think, David. Nhìn nét mặt của David, chúng ta có thể thấy là cậu vẫn cảm thấy có lỗi rất nhiều. Feel bad about, vì đã không liên hệ với gia đình. Có một chi tiết rất thú vị là David đã quay trở về Singapore nhưng lại không về nhà. Tại sao vậy? Chúng ta cùng theo dõi lại đoạn này. How did you? I went home and applied for it. You mean you went back to Singapore? Yes. I was too ashamed to say anyone. I'm such a failure. David đã không về nhà vì cảm thấy xấu hổ.
ashamed. Và cậu ta nghĩ mình là một người thất bại, vô dụng, a failure. Đúng là câu chuyện của David cũng có nhiều tình tiết khá thú vị. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang phần luận nói. Trong bài này, các bạn thấy là David kể lại những gì đã diễn ra với cậu trước đây. Xin mời các bạn theo dõi lại và ghi nhớ các động từ ở thời quá khứ đơn giản. I didn't know what to do. I was so confused. I had to find a job. I couldn't use father's money anymore. So I applied for a job at the markets, and Phil was very kind. He agreed to give me a job if I could get a working visa. Trong đoạn vừa rồi, các bạn thấy có tên một người, đó là Phil. Các bạn có đoán ra đó là ai không? Chắc là người bán hàng hoa quả mà Steve và mọi người đã đến hỏi trước đây. Sau đây xin mời các bạn nghe chuyên gia của chương trình giải thích cách tạo câu ở thời quá khứ đơn giản. Lấy động từ know làm ví dụ. There are two ways of forming a past tense with the verb know. I did know, and with the past tense of know, knew. I knew. These phrases are saying the same thing. I did know, I knew. When we are telling someone about the past, we often use a past tense with the basic form of a verb. Trên thực tế thì có một sự khác nhau giữa hai câu trên. Nếu ta nói I did know thì ta muốn nói nhấn mạnh là thực sự là tôi đã biết việc đó. Còn nếu chỉ nói I knew thì đơn thuần chúng ta muốn cho người khác biết là mình đã biết việc gì. Tiếp theo xin mời các bạn nghe Brenton giải thích thêm về cách sử dụng từ have với nhiều chức năng khác nhau. We've looked at how have and had form perfect tenses with other verbs such as the present perfect have done for things that have just happened, or the past perfect had done for things that have happened in the past and are finished. Have is also used as an ordinary verb, and the ordinary verb have has more than one meaning. It can mean to possess or own something. For example, I have a car. I have a job. In the sentence, I had to find a job, had means needed. I needed to find a job. If I lose my job, I have to find another. If Michelle loses her job, she has to find another. We can say that you have to study. If you tell someone to do something, they might just say, do I have to? And what did David have to do? I had to find a job. Như vậy là từ have, bản thân nó có thể là một động từ. Đồng thời, have cũng có chức năng là động từ trợ để tạo các thời hoàn thành. Các bạn thân mến, trong một câu của tiếng Anh, khi có hai động từ trong cùng một câu, thì động từ thứ hai thường dùng ở dạng nguyên thể có to. Ví dụ, David wanted to find a job. Xin mời các bạn nghe Brenton giải thích thêm. Phil was very kind. He agreed to give me a job. He agreed to give me a job. Agreed is the past tense of agree. He agreed to give. The past tense agreed is followed by the infinitive to give. Listen again for the pattern of past tense followed by an infinitive when David tells Anne that he went back to Singapore for a visa. I was too ashamed to see anyone. The past tense is was. He was too ashamed. The infinitive is to see. He was too ashamed to see anyone. Chúng ta cùng luyện. Trước hết xin mời các bạn chuyển các câu nói của Brenton sang thời quá khứ đơn giản. I have to finish my assignment. I had to finish my assignment. He agrees to allow smoking. He agreed to allow smoking. I know what to do. I knew
to work overseas. I wanted to work overseas. Chúng ta tiếp tục luyện. Trong phần này, chúng tôi cho lên hình những sự kiện chính đã xảy ra kể từ khi An đến Australia. Xin mời các bạn hãy kể lại ở thời quá khứ đơn giản những gì đã diễn ra. Arrive Australia. She arrived in Australia. Check hotel. She checked in a hotel. Ask a detective help. She asked a detective to help. Go David's University. She went to David's University. Steve tell where find David. Steve told her where to find David. Find David's house. They found David's house at last. Cuối cùng thì An cũng đã tìm thấy người em trai của mình. Còn không biết là thám tử John Barber hiện đang làm gì. Quay trở lại với bài, xin mời các bạn tham gia một trò chơi cùng với Michelle và Brandon. I want you to play a simple game with me to help us revise different forms of words and verb tenses. Okay. I have to tell you a number. You have to roll the dice. And you must score a number higher than the number I tell you. Okay. Higher than. So the number on the dice must be greater than the number you say. If the number is greater, you have succeeded. If it's lower, you failed. Oh. And then you have to tell me what verb tense I used to describe what you did. Oh, okay. And at home, you tell me too. Okay? Ready? 2. Roll more than 2. 7. You've succeeded. You've succeeded. That's the present perfect tense. Have succeeded. We use it for things that have just happened. Correct. Try again. And this time, you must score more than 10. 4. You failed. That's the present perfect again. Have failed. Do I get another turn? Yes. You must score more than 3. Yes, 6. You're a success. A success. That's a noun. Correct. Now roll again, but you have to score 12 to stay a success. 10. You failed. Failed is the past tense. We use it for things that have happened in the past. Correct. You stay in the game. But you have to score more than 10 again. 3. You're a failure. A failure. That's a noun. And that's what David called himself. Listen. I'm such a failure. Roll again. You have to get more than 3. 10. You're succeeding. Succeeding. That's the present continuous. We use it for things that are happening now. Oh, enough, Brenton. You win. I succeeded. Brandon có vẻ thích trò chơi này. Nhưng bây giờ Michelle lại nghĩ ra một bài tập khác cho Brandon luyện. Cô sẽ nói phải dùng thời nào hoặc dạng thức nào của động từ succeed và fail. Brandon sẽ phải nói câu đầy đủ. Các bạn hãy giúp Brandon nhé. I'm going to say what score is needed. Then you roll the dice. I'll
tell you what form of the words succeed or fail to use. Okay. More than 2. 9. Past tense. For something that's happened in the past. I succeeded. Roll a 12. 6. Present perfect. For something that has just happened. I failed, or I have failed. More than 10. 3. Noun. To name someone. I'm a failure. Just like David. Chúng ta tiếp tục luyện. Xin mời các bạn theo dõi lại câu chuyện của David và đến xem trong đoạn này anh đã dùng bao nhiêu động từ ở thời quá khứ đơn giản. Anyway, I returned home and I started work and I met Rose. We moved in together and then Sam came along. Các bạn có để ý là trong đoạn vừa rồi David đã nói nhầm một từ không? Anh nói I returned home. Chúng ta thường dùng từ home để chỉ nơi mình ở hoặc quê hương của mình. David là người Singapore, vậy nếu anh nói câu trên, mọi người sẽ hiểu là anh quay trở về Singapore. Đáng nhớ phải nói là I returned here. Vì sau khi về Singapore xin thị thực lao động, David quay trở lại Australia, nơi mọi người đang nói chuyện. Các bạn đếm được bao nhiêu động từ ở thời quá khứ đơn giản trong đoạn này? Có 5 động từ tất cả đúng không? Chúng ta cùng điểm lại. The 5 verbs in the past tense form are returned, started, met, moved, and came. Rất mong các bạn dành thời gian học cách sử dụng thời quá khứ đơn giản của tiếng Anh, cũng như học thuộc lòng các động từ bất quy tắc. Trước khi kết thúc bài học ngày hôm nay, xin mời các bạn theo dõi lại phim và ôn lại cách sử dụng thời quá khứ đơn giản. What happened? Why did you stop writing? I started my course at university, but it was very difficult. Computer science isn't for me. Did you fail your exams? Yes, I let everyone down. I just wanted to die. Dad must be so angry. He's just worried about you, David. I didn't know what to do. I was so confused. I had to find a job. I couldn't use Father's money anymore. So I applied for a job at the markets, and Phil was very kind. He agreed to give me a job if I could get a working visa. How did you? I went home and applied for it. You mean you went back to Singapore? Yes. I was too ashamed to see anyone. I'm such a failure. I don't think you're a failure. Anyway, I returned here and I started work. I met Rose. And we moved in together. And, well, then Sam came along. It's an amazing story. I think it's wonderful. Mum and Dad won't think it's that wonderful. They'll be so relieved you're safe. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong bài sau. Goodbye for now.